大家好，我是那个ted1stgaSD中正的策展人，然后我是气管3的刘若任。那很高兴今天大家可以来参加我们ted1stgaSD中正第一次活动。那大家都知道，就是 TED 的核心价值是分享，就是 idea spreading。那ted1stgaSD中正希望我们希望借由这一次的放映会，来大家更了解什么是分享的价值。那希望大家会喜欢我们接下来的活动。那我们接下来放一部 TED Talk 的影片。然后大家可以看一下这样，那后面换。Now, I want to start with the question, when was the last time you were called childish? For kids like me, being called childish can be a frequent occurrence. Every time we make irrational demands, exhibit irresponsible behavior, or display any other signs of being normal American citizens, we are called childish. Which really bothers me. After all, take a look at these events. Imperialism and colonization, world wars, George W. Bush. Ask yourself, who's responsible? Adults. Now, what have kids done? Well, Anne Frank touched millions with her powerful account of the Holocaust. Ruby Bridges helped to end segregation in the United States. And most recently, Charlie Simpson helped to raise 120,000 pounds for Haiti on his little bike. So as you can see evidenced by such examples, age has absolutely nothing to do with it. The traits the word childish addresses are seen so often in adults that we should abolish this age discriminatory word when it comes to criticizing behavior associated with irresponsibility and irrational thinking. Thank you. Then again, who's to say that certain types of irrational thinking aren't exactly what the world needs? Maybe you've had grand plans before, but stopped yourself thinking, that's impossible, or that costs too much, or that won't benefit me. For better or worse, we kids aren't hampered as much when it comes to thinking about reasons why not to do things. Kids can be full of inspiring aspirations and hopeful thinking, like my wish that no one went hungry or that everything were free, kind of utopia. How many of you still dream like that and believe in the possibilities? Sometimes a knowledge of history and the past failures of utopian ideals can be a burden, because you know that if everything were free, then the food stocks would become depleted and scarce and lead to chaos. On the other hand, we kids still dream about perfection. And that's a good thing, because in order to make anything a reality, you have to dream about it first. In many ways, our audacity to imagine helps push the boundaries of possibility. For instance, the Museum of Glass in Tacoma, Washington, my home state, yoo-hoo, Washington, has a program called Kids Design Glass, and kids draw their own ideas for glass art. Now, the resident artist said that they got some of their best ideas from the program because kids don't think about the limitations of how hard it can be to blow glass into certain shapes. They just think of good ideas. Now, when you think of glass, you might think of colorful Chihuly designs or maybe Italian vases, but kids challenge glass artists to go beyond that, into the realm of broken-hearted snakes and bacon boys, who you can see as meat vision. Now, our inherent wisdom doesn't have to be insider's knowledge. Kids already do a lot of learning from adults, and we have a lot to share. I think that adults should start learning from kids. Now, I do most of my speaking in front of an education crowd, teachers and students, and I like this analogy. It shouldn't just be a teacher at the head of the classroom telling students, do this, do that. The students should teach their teachers. Learning between grown-ups and kids should be reciprocal. The reality, unfortunately, is a little different, and it has a lot to do with trust, or a lack of it. Now, if you don't trust someone, you place restrictions on them, right? If I doubt my older sister's ability to pay back the 10% interest I established on her last loan, I'm going to withhold her ability to get more money from me until she pays it back. True story, by the way. Now, adults seem to have a prevalently restrictive attitude towards kids, from every don't do that, don't do this in the school handbook, to restrictions on school internet use.
As history points out, regimes become oppressive when they're fearful about keeping control. And although adults may not be quite at the level of totalitarian regimes, kids have no or very little say in making the rules, when really the attitude should be reciprocal, meaning that the adult population should learn and take into account the wishes of the younger population. Now, what's even worse than restriction is that adults often underestimate kids' abilities. We love challenges, but when expectations are low, trust me, we will sink to them. My own parents had anything but low expectations for me and my sister. Okay, so they didn't tell us to become doctors or lawyers or anything like that, but my dad did read to us about Aristotle and pioneer germ fighters when lots of other kids were hearing the wheels on the bus go round and round. Well, we heard that one too, but pioneer germ fighters totally rules. I loved to write from the age of 4, and when I was 6, my mom bought me my own laptop equipped with Microsoft Word. Thank you, Bill Gates, and thank you, Mom. I wrote over 300 short stories on that little laptop, and I wanted to get published. Instead of just scoffing at this heresy that a kid wanted to get published or saying, wait until you're older, my parents were really supportive. Many publishers were not quite so encouraging. One large children's publisher ironically saying that they didn't work with children. Might want a children's publisher not work with children. I don't know, you're kind of alienating large client there. Now, one publisher, Action Publishing, was willing to take that leap and trust me and to listen to what I had to say. They published my first book, Flying Fingers, you see it here, and from there on, it's gone to speaking at hundreds of schools, keynoting to thousands of educators, and finally today, speaking to you. I appreciate your attention today because to show that you truly care, you listen. But there's a problem with this rosy picture of kids being so much better than adults. Kids grow up and become adults just like you. Or just like you? Really? The goal is not to turn kids into your kind of adult, but rather better adults than you have been, which may be a little challenging considering your guys' credentials. But the way progress happens is because new generations and new eras grow and develop and become better than the previous ones. It's the reason we're not in the dark ages anymore. No matter your position or place in life, it is imperative to create opportunities for children so that we can grow up to blow you away. Adults and fellow TEDsters, you need to listen and learn from kids, and trust us and expect more from us. You must lend an ear today because we are the leaders of tomorrow, which means we're going to be taking care of you in your old and senile. No, just kidding. Actually, no, really, we are going to be the next generation, the one who will bring this world forward. And in case you don't think that this really has meaning for you, remember that cloning is possible, and that involves going through childhood again, in which case you will want to be heard just like my generation. Now, the world needs opportunities for new leaders and new ideas. Kids need opportunities to lead and succeed. Are you ready to make the match? Because the world's problems shouldn't be the human family's heirloom. Thank you. Thank you. Thank you. 那相信大家也可以感受到说，就是里面影片内容，我们桌上的题目很有关系。所以我们接下来活动叫做世界咖啡馆。那我们希望透过一系列的活动，带大家去有思想上的启发。那我把时间就交给合作组长。然后这样子。像上周我去打垒球，然后只是我2天的成绩截然不同。
我今天很好，我今天5打数5安打，其中还有1支全垒打。但是我第2天。第一次打球。好，那各位就可以开始换桌了。我们先换到下一个问题。就直接可以找下一个问题去找。一进入高中，大陆人他们会开始讨论说，你小年都聊天里面不要写。那另外的分是减少练习，反过来想就是减少练习。我在想，那我可以做什么事情是没有？不好意思打断各位，大家可以回到原本的，就是大家结束差不多，回到原本的桌子那边的。对。也是爸妈成长过程，现实压力很重。就是刚刚有一个，然后我们针对就像我刚刚说的，讲到有下一个什么想法讲，会请妈妈。那我们也是有把自己的一些想做的事情，然后让我们自己想的，但是看我还这是幼稚，我还没有童趣了吗？比较童趣，比较童趣。所以你要不要整合刚刚心思？就是刚刚那你们查就够。不会写，可以打字吗？那我觉得可以把这些点写上去，然后上去在字幕旁边有什么改变，或是你刚刚突然想到什么东西？好，那你们再好，各位，那我们就请先写好的组别，先上来分享吧。先上来分享吧。先写好，那就要先自愿。还没写完就继续写，然后听一下上面的人分享他们的想法。拉低一下，拉低一下哦。我们这组问题是，对于台湾13到18岁教育，我觉得有什么可以改善，或者是称赞的地方？然后现在要先进。我们刚刚讲到，就13到18岁上学呢，我觉得是对于下一代是蛮关键的一个阶段。那我们刚刚有讨论到，就是台湾实际上值得称赞的地方也是不少的，因为我们上次学的很多，然后刚刚我们的学长说，就是你在准备国外申请国外的考试的时候，实际上是相对于比较容易，因为你以前什么东西都有学一点，你只要就是再多加强一点，你就可能就是相对于其他国家的人就比较容易。然后，那我上这两个，那你要讲哦，然后就是讨论到到最后呢，就是说有什么改善的地方。然后，因为我之前曾经面试过家教，又有接过补习班，然后事实上我现在非常非常讨厌那个教改的会考这个东西，因为我觉得会考这个东西是
有钱人才玩得起的。很多人都跟我们说，考试制度不好啊，你们都知道要考试，可是事实上考试是有一些学生他们可以就是翻身的机会，因为会考它注重的就是6个领域都一定要很好，就是你必须在课业上跟课业外你都必须要发展双方都要很齐全。可是考试制度你只要念书，你就有一个机会可以进到更好的地方，所以我就觉得。就是我去家教妈妈那里的时候，我就觉得天哪，他的孩子真的是用钱砸出来的。然后去补习班的时候，我就觉得孩子你怎么会不知道你的未来很艰苦呢？所以我就真的非常希望，就是政府如果要提倡会考可以，但是我希望它是一个更完善，就是更全面的规划，而不是说我们要配合像国外那样子的制度，然后就是决定要会考这样。我要讲的是就是想要改善的地方是。可以希望就是教育可以能够应用在生活上，就像是我最近2年级就在考资测，然后就觉得非常痛苦，不知道这题目在写什么，然后也看不懂，可是那个知识还是逼我们一定要考，然后可是我不知道为什么要考这些东西，也不知道有没有动机想要去了解它，或者更进一步的想去了解一些这样的知识。然后我是觉得就是说领域探索还蛮重要，就是说其实我们国高中的时候完全就是男生就读理工组，然后女生就读文组，然后呢为什么不知道，然后为什么战为何而战都不知道。那就是像我弟，因为他现在是高一，然后他读理工组，可能他的物理也不是很好，然后可能生物好一点，然后化学也还好这样子。然后后来就说，那我读理工组到底未来我要读什么？他其实不是很了解。然后他就说，不然我来那个社会组啊，就是可能法律系，我可能蛮喜欢的这样子。那就是他还是在那种犹疑的阶段，就是因为可能我们高中或国中的时候，就是没有老师或者没有人没有管道告诉我们说哪个系所可能未来对你是有兴趣的，然后对你有用的。所以我觉得领域探索还蛮重要。然后再来就是说教师的培训制度吧，就是因为我觉得啊，就是我发现就是说，其实国高中老师。他们其实就是大学毕业以后就直接进入了学校教学，那他就一直教，也就是这样教上去。那其实他就是都没有那个嘛，就是在出去可能上课啊培训，他就一直都待在学校，然后就可能他就是那个老梗重提，可能10年前教的东西跟10年后是一样的，然后完全没有就是没有增长自己的知识，然后就这样子教我们的同学，那变得就是说，反正。我的学生他只要会考试就好，就会变成这样子。所以我觉得可能教育制度，他还是要去培训这样子。然后呢，我觉得就是说，领域探索还可以加上实务经验，就是说，高中生他可能就是高1、高2的时候，然后他就可以就是出去看看，就是说他未来想要做的职业啊，然后跟他的领域学的有没有相关这样子。我补充一下刚刚学长讲的，就是他刚刚讲说，就是师培的问题。其实我们刚刚讨论到一个东西，就是其实芬兰的教育制度其实非常好，他们是全世界算是在那个就有一个全世界高中国中就是比学生的素质，他们的芬兰都是第一。然后去探讨说他们的师培制度到底是怎么样。其实后来发现说，他们的老师都一定要研究所毕业的资格才可以去教学，所以他们教学变成一种研究，他们在教学中去学习，所以不像说像刚刚学长讲说我们就是只是一个工作，然后我们只是把每天在做同样的事情，然后完成它就可以做，而是他们是有一个进步，然后一直去改善他们教育制度，对，然后这是我们可以改善的方向，对，我觉得对，谢谢大家。Hello， 大家好，我们这题的题目是身为大学生会结婚，你觉得什么样是成熟？那幼稚跟成熟的差别是？好，那大家好，那就是一开始我们会先想说，那对，就是要想说，
就是我们如果要讲什么是成熟，然后什么是幼稚，感觉应该要先定义一下成熟是什么。对，那因为如果我说我觉得成熟是这个样子，可是你们觉得成熟是这个样子，那我们今天讨论就会有一个落差。那如果有落差，就绝对讲不出来一个所以然。就是我们的沟通就是会是个无效沟通，会变成鸡同鸭讲，然后最后讲的不欢而散。对，所以我们就开始想，到底什么是成熟，那什么又是幼稚？对，那一开始我们比较着重于就是觉得自己成熟是什么。那有人说觉得就是成熟是懂得为自己负责，然后懂得思考自己想要什么。对，然后可是有的人又觉得说，成熟是失去天真以后，再次找回天真，引自圣经。对，就是有一位厉害的桌长，他在说他在找成熟的资料的时候翻到了圣经，哇，对，然后我们就觉得真是太有哲理了。好。就是我想讲一下，就是我觉得幼稚就是跟成熟有一个很大的差别，就是幼稚又比成熟就是在做事情的时候带有更大的热情，就是他们就是幼稚的在做这件事情，他们会觉得是是自己很想要的，所以他们反而会比成熟人就是不顾虑那么多的其他杂项，然后去更用心的付出，然后就是我觉得成熟跟幼稚比较大的差别。各位读者大家好，再过10分钟就要停止结束了。就跟大家分享，需要接收的读者，幼稚请到2成熟楼的这收纳台办理接收手续。我就想到一个谢谢。是当你发现自己幼稚的时候，是你会进入一个阶段，是你会意识到这件事情，然后再来是你会对这个行为这件事情就是产生一个反思，再来是你会开始觉得自己非常幼稚的时候，你会开始做一些调整，然后你会改变，然后再来就是你会克服你觉得这件事情不好，或者是你觉得你自己太幼稚，然后反而你就会回到成熟。但成熟跟幼稚不是一个绝对性，就不会说你今天一旦成熟了，你就永远成熟，它会永远不断的在你的人生中不断的出现。对，然后可以跟大家分享一下这个小小的循环图，然后由我们的康轩来做一下哲理的结论。对，就我们在讲成熟的时候，我们想到一个想到一个对于成熟的定义，就是说你知不知道自己在干嘛？然后就是我会有一个定义，就是你。就是我们当我们觉得自己成熟的时候，我们觉得我们可以做我们要的事情，我们知道我们要做什么，然后我们不用管别人对我们的看法。可是当我们一直努力的去追求，当我们真的达到了说，我真的可以不用考虑别人对我的想法的时候，可是我又现在要回头看说，我难道真的不用去管别人对我的看法吗？因为人总是它是一个社群，是一个社交的动物，你真的能够不去管别人在干嘛吗？所以我就后来写这句就是见善是善，见善不是善，见善就是善，就是你一直努力追求成熟，但是今天你到达了你自己所谓的成熟的时候，你又往回看说，我真的达到这个地方，难道是我想要的吗？然后他就会又回到刚才我们有一个这个循环，所以它是一个循环，就是你追求成熟，追求成熟过，你就会到那个跑步，就是你会追向成熟，所以它是一个，所以我们觉得它是一个过程，它不是一个从 baby 的时候是幼稚，然后到某一个年龄就是成熟的一个它不是一个渐进，它是会循环而上下。这样说，然后我们想法，谢谢。好，大家好，那我们这一组的题目是如何帮小孩创造超越大人的机会。那我们比较着重在如何帮小孩创造机会跟环境的部分。就是我们发现就是在国外有一种幼儿教育是就是你老师不会主动去教你学习怎样握筷子，或怎样拿笔
之类的教育，然后反而让你就给你东西，然后让你自己去摸索，那你知道怎样是对还是错。可是在台湾的幼儿教育里面，就告诉你说，他会教你怎样拿，然后怎样拿是对的，怎样是错的，直接有价值观指引你去做怎样的事情。然后我们在幼儿的时候就已经被这种教育给制约，然后长大慢慢成长之后，然后没办法去主动学习说，主动去体验那个错误的经验。所以我们觉得就是可以学习国外的幼儿教育，然后让孩子从错误中学习，不用主观的去认定怎样是对，怎样是错的。然后我们还有讨论，就是说我们社会上是不是让我们的小孩都是固定的一个模式成长，或者我们可以去改变自己我们的学习方式，比如说，国民教育之后不一定要往大学方面走，而是可以让他去社会上多探索，然后让自己想要去找到自己的强烈的学习动机，再回来学校读书，而不是就是一路的从国中就直接升大学。然后我们就是认为保有好奇心啊、热情都很重要。我觉得就从小多尝试是很重要的，就像自发性的学习，就是培养自己的天赋。然后一旦你找到自己的天赋以后，你就会有动力想去学习。然后动力想学习以后呢，其实大人们可以多给自己小孩子资源，让他从小的时候呢就可以找到自己喜欢的东西。各位读者大家好。然后再过5分钟就要停止退出了，就可以继续深造。需要退出的读者，请到2楼收纳台办理借阅手续，谢谢。我们这组也有讨论到芬兰例子，那我现在就是讲一些比较实际的例子，就是说芬兰教育制度，我上次上一堂课是看说是 Let No Child Behind， 就是说每个孩子不像台湾的精英制度，每个孩子都要被提升，意思是说他们的间距拉得很齐，也拉得很高。那我们的间距也许是很高，但是我们就是差距会很大。所以我觉得就是只有像是芬兰那边是这样，然后亚洲的国家基本上大陆、台湾都是拉得很大的。然后主要是我觉得他们从小开始做的题目就跟我们不一样。像我们现在小学做的可能是小明有100块，小美有200块，那小明跟小美都有几百块。可是他们是东京铁塔有几公尺，然后伦敦大桥多长，在你算加减的同时，你就知道了那些就是你应该知道的基本知识。跟我们教几何图形，我们是一个抽象的图形去教，就是去叫你算几分之几。可是他们是用一些不知名国家，像是台湾，然后或者是斯瓦季兰之类的，然后去让你去看几何图形。所以你在做几何算术的时候，你就会知道这些不知名国家它的国旗长什么样子。对，然后基本上就是这样子。就我们觉得，我们在要培养自主执行，不但是我们自己，然后我们要去教导小孩，就是说你们以后长大也不要忘记那些会看事情的想法之类的，因为我们很明确的知道大人跟小孩之间的差异，可是我们在成长为大人的路上，我们都还是会忘记掉从那个小孩当初的那种热情、那种感觉，所以我们觉得应该要莫忘了初衷，然后找回那个自尊心。这组的问题是，对于保持乐观人生态度，你有什么做法跟建议？好，交给接下来的。我们都遇到挫折吧？在我们的人生中，
在我们成长过程中，我们都会遇到挫折。那你是什么样的感受？难过。难过，不少。所以呢，我要怎么做？所以呢，我们要如何面对挫折？我们要如何面对挫折？那你觉得我们人生中为什么会不快乐？